revaluation. We will now deal with revaluation of assets. Revaluation of assets. அதாவது the original value of the asset being 100 and depreciation provided being at the rate of 10% னு வெச்சுக்கலாம். Then the depreciation provided in the very first year at the rate of 10% being 10, 90, 90. This is WDV by the end of first year. Depreciation for the second year being SLM method, WDV method லே follow பண்ணிக்கலாம். Okay. On that 90, 10% வந்து 9. Then 81 is the WDV by the end of second year. We followed the WDV method of depreciation at the rate of 10%. At the rate of 10%. Now the question is the depreciation real expenses? No, it's only an estimation, it's not real. It may be different also. It may be different also. நம்ம இதை ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டுட்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை சேல் பண்ணும்போது இதே டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ தான் லாஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. இட் மே பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அப்படின்னா சேல் பண்ணும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸை கொண்டு போய் பிஎன்எல்க்குள்ள டெபிட் பண்ணால் அல்லது கிரெடிட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஹேவ் பிக் இம்பேக்ட். அதாவது 100 ரூபாவுக்கு நம்ம 100 ரூபாவை 10 ரூபாவா டெபிட் பண்ணிட்டே வந்திருக்கிறோம் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 6 years. 60 rupees லெஸ் பண்ணியாச்சு, 40 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதுக்கப்புறம் யூஸ் ஆகாது விற்கலான்னு போனால் வெறும் 5 rupees வருது. 40 rupees உள்ளது 5 rupees வித்தா 35 rupees லாஸ் இல்லையா? If you are debiting that 35 rupees in the P&L account in the year of sale, cost will be higher. Cost higher இருந்தால் நம்ம தேவையில்லாமல் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட சேல் ப்ரைஸ் அதிகமாக போட்டு அவனை பீனலைஸ் பண்ணுவோம். இல்லைனா எவ்வளோ நாள் நம்ம சீப்பராக தானே 10 ரூபா தானே சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாருக்கிட்டையும். 10 ரூபா டெபிட் பண்ணியிருந்தா அந்த 10 ரூபா வர மாதிரி சேல் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். இது வரைக்கும் கஸ்டமர்ஸ் வந்து சீப் ப்ரைஸ் என்ஜாய் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. அதர்வைஸ் இனிமேல் நான் 35 டெபிட் பண்ண கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாதுன்னு ஏன் கை காசு போச்சு. அப்போ ஐ நீட் டு நோ த ரியல் லாஸ் ஆஃப் தி அசெட் டியூ டு த யூசேஜ் எவ்ரி இயர் ஸோ தட் ஐ கேன் டெபிட் இட் ப்ராம்ப்ட்லி. அப்படின்னா ரியல் லாஸ் நமக்கு தெரியாது சார். டெப்ரிசியேஷன் ஒரு எஸ்டிமேஷன் தானே அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு 2 or 3 years ஒன்ஸ் வந்து பீரியடிக்கலி தே வில் கோ அண்ட் கம்பேர் வித் த மார்க்கெட் வேல்யூ. இன்னைக்கு இதை மார்க்கெட் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணும்போது திஸ் வேல்யூ குட் பி ஐதர் this value could be either 19 சொல்லலாம் or this value could be 17 கூட சொல்லலாம். மார்க்கெட்ல இதே வேல்யூ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் நினைச்சதை கட்டி கம்மியாகவும் இருக்கலாம் ஜாஸ்தியும் இருக்கலாம். ரைட், கவனிங்க. if the value is higher, இந்த இடத்துல வந்து என்னாச்சு higher by how much? 9 rupees நாம நினைச்சதை காட்டிலும் ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்த சினாரியோல நாம நினைச்சதை காட்டிலும் எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு? 11 rupees கம்மியா இருக்கு. 11 rupees கம்மியாச்சு. This is called revaluation profit or loss. In the case of loss, that loss can be directly debited to the P&L account. இதுக்கான என்ட்ரி என்ன அப்படிச்சுனாக்க, ஓகே, here I just pass entry. Decrease by 11 rupees கான journal entry, the loss is debited to the P&L account. Okay, அதாவது profit and loss account debit to profit and loss account debit to asset account. That value be 11. That value be 11. Is that clear? 11 rupees is debited. Usually depreciation P&L account debit பண்ணிருப்பீங்க. நம்ம நினைச்சதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லாஸ் வந்துச்சுன்னா அதே நான் கொண்டு போய் P&L account டெபிட் பண்ணிருக்கிறேன். ரெண்டு அமௌண்ட் P&L account டெபிட் பண்ணும்போது we came to know that amount charged for the usage of the asset is higher. So at least இனிமேல் ஆகுது கஸ்டமர் கிட்ட ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஜாஸ்தி ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அப்சர்வ் பண்ண பிளான் பண்ணிக்கலாம். ரைட், இதுக்கு பதிலாக ஒரு 10 வருஷம் ஆன பிறகு விற்கும் போது டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். விற்கும் போது ஹியூஜ் லாஸ் இருக்கும். தட் சீம்ஸ் டு பி அன்பேரபிள். நவ் அண்ட் தென் வி ஆர் ஏபிள் டு அட்ஜஸ்ட்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் நம்ம சரி பண்ணிட்டு வந்துட முடியும். அன்றாட நடத்துகிற பாடத்தை அன்னைக்கு படிச்சிட்டிங்கன்னா
எக்ஸாமினேட்டர்ல டென்ஷன் இருக்காது. அதான் மீன் பண்றாங்க. 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கண்டுபிடிங்க, இல்ல 3 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கண்டுபிடிங்க, வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கண்டுபிடிங்க. If the revaluation happens drastically every year, அப்போ every year போடுங்க. ரொம்ப ரேரா தாங்க ஆகும். அப்போ 2 or 3 years once ஆகுது revaluation பண்ணுங்க. That you can determine based on your experience. So in case of loss, right? என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த லாஸை P&L அக்கவுண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணுவீங்க. சப்போஸ் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா சார், ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா 9 rupees ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு, அது P&L அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா no, we should not credit that to the P&L account. Okay, in case of profit. ஏன் P&L அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணக்கூடாது? ஸோ இது எதில் கொண்டு போய் கிரெடிட் பண்ண போறோம்? 2 விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிரெடிட்டட் இன் த ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட். அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால நான் டெபிட் பண்றேன். எதனால இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா இன்னைக்கு ரீவேல்யூ பண்ணதுனால. அப்ப அதை ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அக்கவுண்ட்ல போட்டுக்கிறேன். ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட். The value be 9. இப்ப என்ன क्वेश्चन வருதுன்னா, ஏன் சார் லாஸ் வரும்போது P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்றேன், கெயின் வரும்போது P&L அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்ண வேண்டியதானே, அதை கொண்டு போய் ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ்ல பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, the concept behind this is conservatism concept. இது பேர் என்னது? conservatism concept. As per conservatism concept, when there is a possible loss, make a provision. When there is a possible gain, wait until it is realized. அதுதான் வந்து conservatism. லாஸ் வந்து உடனே ரெகனைஸ் பண்ணுங்க, கெயின் வராதா இருந்தால் வந்த பிறகு நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிறத லாஜிக். ஆஸ் பர் த லாஜிக், திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் வி ஆர் டூயிங். ஓகே, கன்சர்வேட்டிசம் கான்செப்ட். இதுக்கான லாஜிக் வந்து கன்சர்வேட்டிசம் கான்செப்ட். ஓகே, நவ் இந்த சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, எகைன் அடுத்த வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் போடுறீங்க. 90 இருக்கும்போது 10%னா 981 மாறி போச்சு. 70 இருக்கும்போது அதுக்கு 10% டெப்ரிசியேஷன் பண்ணீங்கன்னா 763 மாறிடுச்சு. Whatever the book value you know, from there we are going to charge depreciation at the rate of 10%. 90 இருக்கும்போது 10% 9 rupees. 70 இருக்கும்போது அதுக்கு 10% 7 depreciate பண்ணி 63 இருக்கு. This is the WDV by the end of third year. Now எகைன் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், ரீவேல்யூஷன் எகைன் நான் பண்ண போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு டு ரீவேல்யூஷன் ஒன்ஸ் அகைன். அப்படி ரீவேல்யூஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, the value could be okay, probably 85 இருக்கலாம். இந்த வருஷம் திரும்பவும் நம்ம கெயின் வந்திருக்கு. அல்லது 75 இருக்கலாம், லாஸா இருக்கலாம். அல்லது 65 போகலாம். Who knows that? ஓகே, இந்த மாதிரி 3 சினாரியோ நடக்குது. இப்ப இத முத பார்க்கலாம். 85 சொன்னால் there is appreciation by 4 rupees. அதே 75 குறைஞ்சிருச்சுன்னா there is a loss. appreciationல depreciation, further depreciation by 6 rupees. Another scenario where 65 வேல்யூ பண்ணும்போது நமக்கு கிட்டத்தட்ட 16 rupees நமக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு. How much we lose? 16 rupees லாஸ் ஆயிருக்கு. How can we pass a entry here? Now, green colorல போட்டது first time profit and loss. Blue colorல எழுதுறது second time profit and loss. Now, in this case, profit வருது increase by 4 rupees. Increase by 4 னா profit. ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க, நீங்க இமீடியட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் அசெட்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது லாஸ் சொல்லி P&L டெபிட் பண்ணப்பட்ட அமௌண்ட் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த பர்டிகுலர் அசெட்ஸுக்கு இந்த கேஸ்ல இதுக்கு முன்னாடி லாஸ் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி வருஷமும் அது அப்ரிசியேஷன் தான், இந்த வருஷமும் அப்ரிசியேஷன் தான். ஸோ அப்படி இருந்தால் இங்க பாருங்க, இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் தென் கிரெடிட் தட் ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட் தான் கிரெடிட் பண்ணும். எதுல? First, profit and loss account, if any, on revaluation loss charged. இதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் அசெட்டுக்கு லாஸ் சொல்லி ஏதாவது P&L சார்ஜ் பண்ணி இருக்கிறோம்னா இந்த ஆப்ஷன்ல சார்ஜ் பண்ணல. போன வருஷமும் ப்ராஃபிட், இந்த வருஷமும் ப்ராஃபிட். அப்படியா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இல்ல. Can we go for the second option? Of course. What we have to do? That profit will be credited to the revaluation reserve account. Is that okay? So the entry being asset account debit, the value being 4. 2, the amount credited should be
in the P&L account to the extent of debit already done. Of course, there is no any debit. So, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஆனா, revaluation reserve கொண்ட நம்ம credit பண்ணிக்கலாம். To revaluation reserve. This value being 4. This value being 4. So, next வந்து, அதுவே loss ஆச்சுனா சார், less by 6. Less by 6 இருந்துச்சு அப்படி சொன்னா என்ன நடக்க போகுது? Less சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், it should be charged to where? Assets நம்ம reduce பண்ணியிருக்கணும். எவ்வளோ? 4 rupees assets உடைய value reduce பண்றீங்க. இப்போ எப்படி சார் பண்ண போறோம்? How do we do that, sir? அப்படின்னு சொன்னாக்க, in case of loss, then debit. எதுல போய் டெபிட் பண்ணோம்? அசெட்ஸை கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். அசெட்ஸ் வேல்யூ குறையிறதுனால எதுல போய் டெபிட் பண்ணி ஆகணும்? You have to debit the revaluation reserve if exist. இந்த பர்టిక్యులர் அசெட்ஸ்க்கு இதுக்கு முன்னாடி revaluation reserve ஏதாவது கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? இருந்தால் அதுல போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும். இதுல இருக்கா? ஆமா இருக்கு. எவ்வளவு வச்சிருக்கோம்? We have 9 rupees. நமக்கு எவ்வளவு லாஸ்? 4 rupees. 4 rupees loss can be comfortably adjusted in the 9 rupees revaluation reserve. So I am going to debit the revaluation reserve. இதுக்கு அப்புறம் revaluation reserve உடைய வேல்யூ குறைஞ்சிருது. revaluation reserve னா அது P&L குள்ள கிரெடிட் பண்ண மாட்டீங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைடுல இருக்கும். 9 rupeesல இருந்து 4 rupees வந்த லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல revaluation reserve 5 rupees இருக்கும். So when there is a loss subsequently, always verify is there any revaluation reserve available for that asset previously made. To that extent, the revaluation reserve account is debited. And in the third case, where the loss being 16, decrease in the value by 16, அப்படின்னா 2 asset. Value loss reduce ஆச்சுன்னா assets நம்ம credit பண்ணிடணும், value குறையுது அப்படிங்கிறதுக்காக. எதுல போய் டெபிட் பண்ணி ஆகணும்? இந்த assetக்கு இதுக்கு முன்னாடி revaluation reserve ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி இருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும். ஆமா சார். First we have around 9 rupees, right? Due to the profit in the previous year. Okay. In case of loss, then debit. First எதுல? Revaluation reserve accountல எவ்வளவு வரைக்கும்? If exist எவ்வளவு வரைக்கும் இருக்கோ அவ்வளவு வரைக்கும். எவ்வளவு இருக்கு? 9 rupees இருக்கு. அந்த 9 rupees வரைக்கும் நீங்க revaluation reserve accountல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். பட் லாஸ் வந்து 16. ஃபர்தர் ஒரு 7 rupees வந்திருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? செகண்ட், if the loss still available or exist more than the revaluation reserve, then it should be debited to the P&L account. இதெல்லாம் கொண்டு போய் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். P&L accountல டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். This value being 7. This value being 7. Is that clear? Hope so you can understand. Now, let's get back to this case. இப்ப போன வருஷம் லாபம் வந்து சப்சிக்வெண்ட் லாபமோ அல்லது நஷ்டம் வந்து to the extent of revaluation reserve அல்லது அதுக்கு மேல வந்தா எப்படி இருக்கும்னா ஆப்ஷன் பார்த்தோம். சப்சிக்வெண்ட் மொதவும் கெயின், சப்சிக்வெண்டும் கெயின், revaluation reserve போயிடும். மொத கெயின் சப்சிக்வெண்ட் லாஸ் வந்துச்சுன்னா லாஸ் to the extent of revaluation reserve amount available debited to the revaluation reserve. If the loss is beyond that amount available in the revaluation reserve, to the extent of revaluation reserve நம்ம மொத டெபிட் பண்ணிக்கிறோம், அதுக்கு மேல இருக்கத P&L accountல டெபிட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால லாஜிக் ஹியர். Now, let's see the scenario 2. முதல்ல லாஸ் வந்துச்சு, சப்சிக்வெண்டாவும் லாஸ் வந்தா என்ன சார் பண்றது? 63ல இருந்து 60 குறைஞ்சு போச்சு. என்னுடைய வேல்யூவேஷன் படி 60 நினைச்சேன், 63 நினைச்சேன். பட் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல 60 தான் போகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபர்தர் லாஸ் பை 3. அல்லது 60க்கு பதிலா the value being 70 ஆயிடுச்சு. போன வருஷம் கம்மியா அண்டர் வேல்யூ ஆச்சு, இந்த வருஷம் போய் வெரிஃபை பண்ண 70 ஒர்த்துன்றாங்க. the value increases 70 அப்படின்னா it's a gain. gain வரும்போது increase to the extent of gain is 7. or suppose இதோட வேல்யூ 75 இருக்கு, the value being 75 அப்படின்னா increase by how much? 12 rupees. 12 rupees is the increase. இந்த மாதிரி சினாரியோ வந்து என்ன சார் பண்ணலாம்? முத வருஷம் லாஸ், சப்சிக்வெண்ட் இயர்ல லாஸோ ப்ராஃபிட்டோ வருது. சரி, ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் வர சிச்சுவேஷன், அதாவது வேல்யூ டிக்ரீசஸ் பை 3. லாஸ் ஆச்சுன்னா இங்க இருக்கிறத யோசிங்க. லாஸ் வந்தா தென் டெபிட். எதை ஃபர்ஸ்ட் எதுல போய் டெபிட் பண்ணோம்? revaluation reserve. இந்த சினாரியோல is there any revaluation reserve?
Of course, we don't have the revaluation reserve. அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணியாகணும்? Second option, we have to debit to the P&L account. So the entry being P&L account debit to asset account. The value being 3. Last one, you have to go and verify what? You have to go and verify whether there is any revaluation reserve available for that assets previously made. No, we don't have. Then directly debit to the P&L account. Second scenario, gain வருது. 7 rupees gain வருது. Gain வந்தால் asset உடைய value increase ஆகும். அதனால asset நான் debit பண்ணிக்கிறேன் to the extent of gain. Now, இந்த gain 7 rupees எதுல போய் credit பண்ண போறோம்? In case of gain, in case of profit, credit தான் பண்ணும். எதுல? First you have to credit to the P&L account if any revaluation loss charged. P&L accountல revaluation loss ஏதாவது charge பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும். ஆமாங்க, இதுக்கு முன்னாடி லாஸ் வந்துச்சு, அந்த லாஸ் கிட்ட 11 rupees வந்துச்சு, அந்த 11 rupees P&L account charge பண்ணியிருக்கிறோம். அப்படின்னா subsequent revaluation கெயின் வரும்போது to the extent of loss charged no should be reversed. அதாவது P&L accountல கிரெடிட் பண்ணும்போது அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம். So to P&L account, this value will be 7 you are crediting. And if the gain is 12 subsequently, gain வந்து 12 rupees இருந்துச்சுன்னா again asset debit பண்ணுங்க to that extent of 12 to raise the value. இப்ப இந்த கேஸ்ல இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஏற்கனவே P&L accountல எவ்வளவு வச்சிருக்கோம்? 11. Anyhow, in case of profit அதே லாஜிக் தான். In case of profit, then credit first எதுல கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும்? Profit and loss account if any revaluation loss charged. இந்த அசெட்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடி profit and lossல loss ன்னு சொல்லி ஏதாவது சார்ஜ் பண்ணி இருக்கீங்களா? ஆமா சார். எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணி இருக்கீங்க? 11. To the extent of 11, now we can credit. So to what? To P&L account எவ்வளவு வரைக்கும் கிரெடிட் பண்ண போறேன்? 11 rupees to the extent of 11 previously we have created, so நான் சார்ஜ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு மேல வந்தால் then that value will be now transferred to a revaluation reserve account. So இன்னொரு 1 rupee இருக்கு 12ல, so அதை வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? to revaluation reserve accountல கொண்டு போய் கிரெடிட் பண்ண போறேன். this value being 1. இதுக்கான லாஜிக் பிஹைண்ட் வந்து கன்சர்வேட்டிசம். சிம்பிள் இந்த கன்சர்வேட்டிசம்ங்கிற கான்செப்ட் மைண்ட்ல வச்சிருக்கீங்கன்னா இதை ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ் வந்தால் P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணுங்க, கெயின் வந்தால் P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து கன்சர்வேட்டிசம் கான்செப்ட் படி லாபம் வந்துச்சுன்னா we can recognize only on realization. இது கன்ஃபார்ம் ஆகல, அதனால ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது. பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைடுல ரிவேல்யூஷன் ரிசர்வ் இருக்கும். அதே சமயத்துல சப்சிக்வெண்ட் இயர்ல வரும்போது லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த லாஸுக்கு ஏதாவது ரிவேல்யூஷன் ரிசர்வ் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தானே இருக்காது. எனி ரீவேல்யூஷன் லாஸ் வந்துச்சுன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணுங்க. ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் இல்லைன்னு சொன்னா லாஸ் வந்து கட்டாயமா எங்க போயிடணும்? P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட்ல போயிடணும். கெயின் வந்தால் சார் இந்த வருஷம் கெயின் சார், லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்களா, அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. ரிவர்ஸ் பண்றது என்ன அர்த்தம்? to the extent of P&L account charged earlier is now going to be credited on profit. அதுக்கு மேல லாபம் வந்துச்சுன்னா லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலேயும் கெயின் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த கெயின் வந்து ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ்ல போகணும். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ்ல நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய ஐடியாஸ். So one is all about profit, then what you have to do. Second one being loss, then what you have to do. Right? Come on, finish up copying this method under WDV method. Life being 4 years. Now we have to find out what is the amount of depreciation for every year as well as scrap value by the end of 4th year. அது முடிச்ச உடனே இந்த 20% எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். I am going to explain you how the 20% is arrived. Let's see here. Original value of the asset being 10,000. Depreciation for the first year D1. Capital D represents amount of depreciation, small d represents rate of depreciation. So இதுக்கு 20% போட்டா 2,000 rupees. And 8,000 is the WDV value. 8,000 is the WDV value by the end of first year. Depreciation for the second year in the 8,000 20% போடணும் 1,600. Then the value being 6,400 is the WDV by the end of second year. Minus depreciation for the third year being 1,280.
Now the WDV value by the end of third year being 5,120 minus depreciation for the fourth year. இதுக்கு 20% போட்டீங்கன்னா 1024. Am I right? Yes, sir. So WDV or scrap value. Nth period la the scrap value னு சொல்லிடுவாங்க. No more it is going to be usable. 4096. This is the scrap value. Now understand that how do you calculate the rate of depreciation D? D எப்படி calculate பண்றீங்க அப்படி சொன்னாக்க rate of depreciation the WDV model 1 minus nth root of scrap value divided by original value. This is the formula. Now the question is, how do you get this formula? How do you get the formula? See, n number of years nu vechikalam. Year 0, 1, 2, n number of years. Original value of the asset at the 0th period getting depreciated at this rate, D rate, so that nth period it becomes scrap value. This is the process. Okay. Now, scrap value by the end of first year should be equivalent to scrap value or WD value by the end of first year is equivalent to original value minus depreciation. Original value is 10,000. Depreciation being original value into rate of depreciation, isn't it? So original value into rate of depreciation. Idane O minus O into D. Where O remains common in both the cases, so you can take the O away. அப்போ O வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா O into 1 minus D will be the answer. O into 1 minus D is the answer. This is scrap value by the end of first year. What happens in case of scrap by the end of second year? Scrap by the end of second year is equal to O into 1 minus D is nothing but 8,000, right? So I have to start that 8,000 which is nothing but O into 1 minus D, original value into 1 minus D. And from there I have to subtract 1,600. 1,600 அப்படிங்கிறது என்னன்னா O into 1 minus D இருக்கு இல்லையா? Okay, O into 1 minus D. இந்த அமௌண்ட்டுக்கு again I multiply with the rate of depreciation. O into 1 minus D is nothing but 8,000. For that you have to calculate the rate of 20%. Here O into 1 minus D is common in the both the terms, so I can take that O into 1 minus D away. So O into 1 minus D, if I take this away, இதால divide பண்ணா 1, இதால divide பண்ணா D. So O into 1 minus D into 1 minus D will be the answer. Or I can simplify this way, O into 1 minus D to the power 2. To the power 2. That's how we get it now. So for the scrap by the end of first year, power nothing is there, ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அதே மாதிரி செகண்ட் இயரா இருக்கும்போது the power 2 இருக்கு. இப்போ தேர்ட் இயரா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? பவர் 3 இருக்கும். ஃபோர்த் இயர்னா பவர் 4 இருக்கும். இனி ஒன் மோர் இயர் நான் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். S3 ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? I have to start with this value. Okay, S3 value. அதாவது இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? 6,400. 6,400 அப்படிங்கிறது என்னது? O into 1 minus D to the power 2. So O into 1 minus D to the power 2. Okay, minus again O into 1 minus D to the power 2. This is 6,400. 6,400 into again D. So I have to multiply into D for the second term. In this, the first term remains constant in both the factors. So O into 1 minus D to the power 2 O into 1 minus D to the power 2 divided by O into 1 minus D to the power 2 சொன்னால் this becomes 1. இதுல இது ரெண்டு cancel ஆச்சுனா only D will be there, so minus D will be the answer. Otherwise you can rewrite this as O into 1 minus D to the power 3. From this it is very clear, for any year's scrap value is equal to O into
okay, any year n னு வெச்சுக்கிறேன் is equal to O into 1 minus d to the power n will be the answer. Now listen. Here original value is 10,000. I want to find out the scrap value for the nth period directly without using the table model. In the table இல்லாமல் data கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? And the scrap value for any year can be calculated from the original value as well as number of years using this table, this formula. இந்த formula வச்சு கண்டுபிடிச்சலாமா? So இப்போ இந்த formula வச்சு கண்டுபிடிச்சனா original value being 10,000, okay, into 1 minus d வந்து 0.2 இல்லையா? 20% can be represented as 0.2 to the power 4. அப்ப இது சால்வ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? இப்போ 1.02 அப்படின்னா 0.8 to the power 4. சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல உங்களுக்கு பவர் 4 இருக்கும். நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல பவர் 4 இல்லைன்னா 0.8 போட்டு இன்ட்டு போட்டு ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா யூ கெட் இன்ட்டு போட்டு ஈக்குவல் பண்ணணும். ஸோ 0.8 இன்ட்டு போட்டு ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா 0.64 வரும். This is the answer. திரும்பவும் ஈக்குவல் போட்டா போதுமானது. திரும்பவும் ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா 0.512 வரும். This is power 2. This is power, இது 2, இது power 3. எனக்கு வந்து என்ன வரணும்? power 4 வரணும். திரும்ப வெறுமனே ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த ஆன்சர் வந்துரும். 0.4096 வந்துச்சு. இதான் power 4. இந்த மாதிரி நீங்க நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, so you can get this value directly. வருதா எல்லாத்துக்கும்? இங்க. So then 10,000 into this value being 0.4096 with 10,000, the ultimate value being 4,096 is the WDV value. So under the WDV method of depreciation for any year, can you calculate depreciation at data கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு S is equal to O into 1 minus D to the power n ங்கற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, இந்த D கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எப்படி சார் அரைவ் பண்றது? So I am going to guide that one here, right? So to get the D, let's see. Scrap value is equivalent to O into 1 minus D to the power n ன்னு நம்ம போட்டிருக்கிறோம். I need to find out the D. அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சின்னதா சேஞ்ச் பண்றோம் to get the D like அப்படின்னா 1 minus D to the power n is equivalent to O opposite side போச்சுன்னா denominatorல வந்துரும். So S by O. 1 minus D to the power n ன்னு இருக்கு. அந்த பவர் n ஆப்போசிட் சைடுல கொண்டு போகும்போது root of n ஆ மாறிடும். So root of n S by O ஆ மாறிடுச்சு. Okay, I need to get D. I need to get the D. அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 1 minus D to the power D கண்டுபிடிக்கும் போது minus D is equal to root of n S by O. இந்த plus 1 அந்த சைடுல வந்து minus 1 ஆ மாறிடும். To have a positive D like நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சைனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். D is equal to அப்படியே உல்டாவா போடுங்க. minus 1 வந்து plus 1 ஆ மாறிடும், இது minus ஆ மாறிடும் இல்லையா? பிளஸ்ல உள்ளதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டோம்னா 1 minus nth root of S by O. So we got the formula here. Hope you will now understand how do we get the formula here. This is what about the method of arriving the depreciation under WDV method. இந்த ஃபார்முலாவை நான் ஏற்கனவே நான் டீச் பண்ணிட்டேன், மெமரைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மெமரைஸ் மட்டும் பண்ணா போதாது, யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக் ஆல்சோ. அதே மாதிரி nth பீரியட்ல அதோட ஸ்கிராப் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே ஒரே ஃபார்முலா தான், ஒரே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். அதை நான் ஃபார்முலாவை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். Now I am going to use this formula to get the D. Okay, D is equal to 1 minus nth root. இங்க வந்து 4 years. Take the root of this. Fourth root of scrap value. Fourth root. It's not 4 into root. Fourth root of. So அதனால நான் சின்னதா போட்டுக்கிறேன். Fourth root of scrap being 4096. 4096 being the scrap here. And denominator original value being 10,000. So denominator 10,000 போட்டேன். Now see 4096 divided by 10,000 அது முத போட்டீங்கன்னா 4096 divided by 10,000 போட்டீங்கன்னா 0.4096 fourth root scientific calculatorல நீங்க பண்ணலாம்.
சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் பண்ணலாம். அப்படி சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் இல்லை அப்படி சொன்னாக்க நார்மல் கால்குலேட்டர்ல இந்த மாதிரி 4லாம் வந்துச்சுன்னா 2 பண்ணலாம், 4 பண்ணலாம், 4 பதிலாக 4 into 2, ஓகே 16 பண்ணலாம். வேற ஏதாவது நம்பர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ 4th ரூட் பண்ணும்போது 2 times ரூட்டை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது 0.64, இன்னொரு ரூட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது 0.8. ஸோ 1 minus 0.8. தேர்ட் ரூட்ல இருந்தா எப்படி சார் போறது? இதுல ஏதாவது நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா சார்னா இருக்கு. there is a format I have already given, also available in our website. அந்த வெப்சைட்ல இருக்கும், நீங்க போய் பாருங்க. பட் நாட் required. அதுக்கெல்லாம் டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். we will go for the code. okay 1 minus 0.8 இருக்கு. அப்ப ultimate answer being 0.2. otherwise percentageல சொல்லும்போது 20% will be the answer. percentageல சொல்லும்போது 20% is the answer. clear? Make a note of it.